laws ezikolebwa wansi wa ministry. Agencies zonna ezakuriatingibwa wansi wa ministry ezo mandate yazo emanyiddwa bulungi. Kyova olaba nti we tuba tupresentinga budgets eza ministries ezo zonna entities eziri wansi wa ministry ezo tuziripresentinga. Eministry eng'ey'ebyettaka tulina Uganda Land Commission, tulina ne departments endala ezigwa mu kiti kyekyo ebeera presented by ministry ow'ebyettaka mu kye tuyita the ministerial policy statement. Era w'ogibiikula osangamu agencies ez'enjawulo ezigwa wansi wa ministry. So omuntu wajja n'agamba nti temwagoberedde mateeka okusaba supplementary okusasula bano abantu abatwala mu kooti n'abamu ku bo abatuukirira His Excellency the President n'agamba nti nga ye chairperson yeyandize n'asaba supplementary mbeera sikitegeera. Either omuntu tamanyi kyakukola oba ye mu capacity y'okuva bamuwa obuyinza amanyi nti ye minisita era yamanyi nti Uganda Land Commission yeekulira Ministry of Lands. Kubanga ne webeera parliament we tuba tuwaayo ministerial policy statements abo tebabakkiriza kujjamu. Maybe nga basabye nti batuule mugare eri mugare bakole ki balabe ebigenda mu maaso. Era balina okusaba sipiika n'abakkiriza okutuulayo. Naye abantu abamu ekireese obuzibu mu Uganda is that abantu tebamanyi bifo byabwe. Asembayo obutono ate ayagala yaba asembayo ki obunene yasinga obunene unnecessarily kubanga ekibadde wano tekiri necessary. Era minisita we abanga apresentinze obanga alina item gye yaleseeyo obanga olina kyosaba under the agency bulijjo bajja n'ayogera ne minisita we. Eyo is administrative si kintu kya public. Sirabangako ministry wa works for example ngali kufula ya parliament alina kya submitting entities eziri wansi we for example Madam Allen Kajina n'avayo n'agamba nti sikirizaganya n'ekyo olw'oluguudo tetujja kulukola ate luno luli kwegambo olabira ddala abantu abatamanyi kyakukola naye nga bali mu ofiisi ez'obuyinza okuswaza eggwanga kubanga sino kirumamu. Kubanga ne president waba akubidde minister myamwe minister of state sisobola mubuuza nti lwaki wakubidde Honorable Betty Kamya nze n'otakola ki n'otongamba. Kati ye okusinzira gwendaba alinga agamba nti decisions zizonna eza ministry ye atatuula mu cabinet ndowooza ali kumpi kugenda kutuulayo. Bamuweye yaba agenda mu cabinet era ye yabawandiikiraho na Minister Kasaija nawulidde nga ayogeza nnyo Minister Kasaija. Amateeka agatufuga ministers they communicate communicating up that level. Era wano kakiiko kamuswaziza ne kamulaga ebbaluwa ya Honorable Minister Kasaija ng'awandiikira munne. Kakati ebisagala abantu babasamalirize nti waliwo ekyamaanyi ekigenda mu maaso. Issues babadde baraising nkulu nnyo naffe zituluma. Twali tuzigambye parliament ne cabinet. Land fund obutabalika akamu n'obuwumbi 7 bwe twetaaga okusasula abantu abagibwako ettaka lyabwe kati ate bazzeemu okufuna court orders okwevictinga abantu. Ekitundu nga kyekibaale president kiyaliyo abantu bano abasinze obungi list minister gye bamuwa bantu ba Kibaale babadde bacomplaininga nti tufudde nnyo ku Buganda ne tusasula wano Buganda ate nga Bunyolo yasafalinga insurgency yasafalinga historical injustices esinga obunene. Ekyo buli omu akimanyi mumanyi amasaza ago Bugangayizi bonna ate ng'osanga abantu abawuninga amataka ago amanya gaabwe ga Kiganda but they were given miles there okugezaako okukola ki okulwanyisa Bunyolo. Omuntu omu alina square miles 2. So abantu abo bali kuteteeganya abantu baffe. Oliho Honorable Nabanja yali mu cabinet nga complaining about the same. So nze sirowooza nti waliho hinkap ekiriwo muntu butamanya buyinza bwe bukola ki bwe bukutandiikira ne bwebukoma. Bwe mba mubuuzanga ebintu ebyekisiru sibyagala kubanga wide 6 nkugambye twetaaga katabalika kamu n'obuwumbi bumeka 7 buli luddawo. Omuntu waaba agenze Kibaale atandise okusengula abantu bano kati okusasula kikyoncho wano kikyoncho yeka yabanja government. We are just looking at kye twasomanga mu bitabo opportunity cost. Fisa ako kino osooka okole ku kino
nze ndikupushinga nti basasule ekikyonco kuba kikyonco yantwala ne mu kooti mwanange mulaba naye kisinga okunuma si ekikyonco ng'omuntu kisinga okunuma abantu bali abasulawa ebweru okumala emyaka giti kati bakafiirwa abaana 8 kyogamba nti tewali babanja balala lwaki twandimusasudde ndeeba kyaki anaatagirabanga bagimenya abakristaayo bateekawo biki biveeraveera okusabiramu so mba mubuuza ng'ebyo omuntu abuuza question eyo mbwayidde 6 ekyo kibuuzo kyakijjaga nnyo alinga omuntu atagenda ku ssomero n'asoma nti resources ze tulina ziba tezimala tusooka ne tukwata ani akoze ekyekinene tumumalirize abalala nabo tugende ki mpola mpola so tuligenda kusala amagezi era nga tuli kusala amagezi wamu ne president okulaba obutabalika buno ne ssente zino tuzikola tutya era ne president yasuggestinga luli mu cabinet n'agamba nti bwe tunaamaliriza feezi eno gye tuliko omwaka gw'ebyensimbi guno omwaka oguddako oba kyetaagisa kufuna looni yakusasula abantu bano kubaliyirira bave ku bantu tukikole ensi ningi zakikola era abantu ne bafuna ebyapa era kati buli muntu land title pa individual tewali double ownership mbono ali kungulu ono ali munda so saagala mulete ebibuuzo ebyekijega wayide 6 simanyi wali waba yekala azirina azireete zonna bonna tubakole ki tubasasule abonya kino kyonna bagambirwa abantu butamanya buyinza bwabwe bwe butandikira ne bukola ki era tetujja kukoma wano tulina tuli waggulu that is the right honorable prime minister coordinating as n'ensonga zonna ne president tujja kugenda mu meeting says maybe abantu babaorientinge bwe bagaana ndowooza bayetaaga disciplinary action okumanya nti ndi wansi wa minister okumwembalasinga it doesn't kubanga abadde akola ekintu ng'alinga alaga nti minister alina what interest nga ye ate nga minister waba alina interest maybe esente yanizirese direct mu ministry n'agamba yes ntoleraako zino naye minister esente ali mu kuzisindikawa eri mu URC sinsi ebintu bya ttaka esente gyali mu kuzisindika gyatuula kati mbadde mbabuuza obutamanya obw'ekikanga ekyo mwali mu bulabyeko esente zijjawo ate azisasula is accounting officer fe ba minister tetwakisasinga sente zonna so kibadde tekyetaagisa bantu kwagala kweraga kweteekawo kabandole okwagala okukulaga which powers zogamba minister za serving ng'oli wansi we oba tomanyi position yo oba togimanyi gwoba olowooza ndowooza ye bw'aloota ali minister alinde bamulonde atuswaziza tuvumirira ebintu ng'ebyo obutaddamu nakubeerawo kuba kati ono wabitandikako enkya tujja kulaba Allen Kagina ajja wano luli tujja kulaba akulira revenue nga naye ajja wano luli tunalaba we don't work like that as government in a very discoordinated manner. Biggest problem in the land issues, the raging land issues that we all know about, especially land evictions and brutal ones at that, is mainly because of third parties, arising out of people selling titled land to third parties, and third parties getting eviction orders from court and evicting bona fide or historical tenants. So we are proposing to amend the law to strengthen the law, which will put a higher burden on the purchaser of land to prove that he has done or she has done due diligence, adequate due diligence, and that the land they are proposing to buy is incumbent free. This means that before you go to buy land, it will no longer be enough to go to the system and search and get a search report and use it to buy land. You shall have to go to the locus, the land where you are buying, and ensure that there are no encumbrances on that land. You must sit with the people or with the family and agree in minutes and resolutions which should be notarized before you can get land transferred into your names. We think that that will be a stronger deterrent from people buying land recklessly. They should know that you may pay your money, but you not necessarily get a title unless you prove that there are no encumbrances on the land you're planning to buy. Let's get on
Yes, the issue of Lusanja, issues of Lusanja and Ndebe, most Ugandans or most people who are listening or watching me are familiar. So government decided to buy the land and keep the people on the land. And the chief government valuer valued the land in Lusanja at 3.8 billion plus, and that's what we came to ask for, and it has been approved, praise God. And we also, the chief government valuer valued land of Ndeba Church at still 3.8 billion plus, and that's what we have asked for. We have also asked, in addition to that, land money to be paid into the land fund, to be paid to certain people who also ceded their land to government to buy, so that many people who are settled on their land can settle on the land. That amounted to 12 billion. So in total, we're really looking for about 20 billion. So for Lusanja, which category compensating the tenants, or you're compensating the purchaser? We are compensating Mr. Medad Chichoncho, the purchaser, because it's easier for one person to move away than to get 3,000 people to move away. Many of them have already settled. They have their permanent houses built there. They have their commercial enterprises. And so we talked to Mr. Lusanja and Mr. Kichoncho, and he agreed to make way, to give way to the people to stay in consideration for compensation. The money we've got today is to pay the landowner, but at a later date, when the government has finalized the process of donating the land to the church, then we can come and ask for when we have got plans for the church and all the protocols that one has to go through to establish although we have a value for the chief government valuer, but we still should wait for the real architectural plans and things like that. The value of the chief government valuer, it's about 2.8 billion. There were several other structures there for the priest's house, the catechist's house, there was a school, so all that was valued.